Ladies and gentlemen, please be seated so that our event can begin shortly. Thank you. Distinguished guests, leaders of the party and state, in order to continue the work program within the framework of our forum today, we will start this symposium number 2, titled Promoting the Implementation of Policies to Support Businesses and Employees, Create Motivation to Restore Production, Business and Sustainable Development. And would like to introduce Excellency Mr. Vương Đình Huệ, President of the National Assembly of Vietnam. Would also like to introduce Mr. Lê Minh Khái, Deputy Prime Minister, and members of the party Central Committee. And please give us a round of applause, Mr. Nguyễn Đức Hải, Vice President of the National Assembly, and Mr. Bùi Văn Cường, Secretary General and Chairman of the Office, Mr. Nguyễn Vũ Cường, Chairman of the Committee on Budget and Financial Affairs, and the Chairwoman of the Social Affairs Committee, Thanh Hà Nguyen Kran, the Chairwoman of the Ethnic Council, Mr. Lê Hoài Trung, the Chairman of the Party Central Committee for External Affairs, Minister of Rural Development and Agriculture, and the President of the Labor Union of Vietnam, Excellency Phạm Gia Túc, Secretary of the Nam Định Province. And we'd also like to introduce the representatives of the central ministries and agencies, offices, government offices, the National Ho Chi Minh Academy for Politics, the committees of the National Assembly, the Ethnic Council, the National Assembly Committee on Defense and Security, and as well as the delegates present here with us today, in person and online. I'd like to thank you for your presence today at our conference. Next up, would like to invite the panelists chairing our workshop today. Mr. Nguyễn Duy Bắc, Permanent Deputy Director of Ho Chi Minh National Academy of Politics, Dr. Bùi Nhật Quang, President of the Vietnam Academy of Social Sciences. Please welcome. Ladies and gentlemen, distinguished guests, scientists and experts, in order to begin our first session, would like to invite Associate Professor Dr. Nguyễn Trúc Lê, Rector of the University of Economics, Vietnam National University, Hanoi, to present on implementing supporting policies for enterprises under the program of Socio-Economic Recovery and Development, the current situation and some solutions in the coming time.
Ladies and gentlemen, distinguished delegates and leaders of the party, state, and national assembly, and the ministries and agencies, allow me, on behalf of the research group of our national economy at the university, would like to go from the objectives to the solutions. And of course, we are trying to provide you with the up-to-date statistics, as well as the reports from the National Assembly and all the other ministries and agencies for the support policies. And this report will aim to provide you with an overview to discuss the solutions for the socio-economic policies in accordance with the National Assembly resolutions and the policies, whether we should make any amendments and supplementation. Our report aims toward two key objectives. First, in order to review the support packages, and second, to point out the bottlenecks and the remaining challenges in implementation of some of the policies from the business sector and across a number of areas, for example, manufacturing, logistics, finance, and budget, and would like to go through some of the main documents, 15 over 17 documents from the National Assembly, most recent, the resolution number 584, in concretizing all of these resolutions of the government aiming toward economic recovery and cooperatives. And we have so far reviewed 11 documents by September 2022. And you can see that the disbursement rate is 55 trillion Vietnam dong, which accounts for nearly 16%. Accounting for 63% of the taxation policies. And in the process of review, the businesses feel that they do not receive enough of the 2% of taxation that it's tax incentives. And we believe that generally the group program has helped stimulate the economy and strengthen the confidence of businesses and people. And it is expected that this package will contribute to promoting 2.5% of the GDP in 2022. However, there should be reviews in a midterm in order to ensure the effective implementation. The first policy is for tax incentives for households, businesses, and cooperatives, including tax reduction, the tax extension, and support of 2% of trade tax. Thanks to this package, many of the businesses could enjoy a preferential policy of tax. And regarding the inspection of all the dossiers in order to ensure that they can enjoy the taxation policies. And this is one of the very effective solutions in order to provide support for the businesses. However, there are, of course, very challenging remaining bottlenecks. For example, 8% of tax after August and after the decree number 41. And the next one is the protection of environment taxation. And this accounts for a large proportion of the tax policies, 63% in 55 trillion Vietnam dong on taxation. And we are looking forward to reducing the oil and gas price. However, it remains at a high rate and peaking at 32,000. Because this policy has not been very effective by the time then, as we conduct surveys with businesses.
So far, it has been able to stabilize the oil and gas price and control inflation. And we have so far been able we detect that there are a number of other factors to influence the oil and gas price and the added value tax. However, we need to also consider the corporate income tax for the businesses and give them incentives for those who plan to have to conduct social work. And regarding the spread of this policy, it has not been fully covered and widespread. And for the extension of tax submission in land tax, this accounts for quite a large proportion after our survey for businesses. This will be added to the short-term capital flow. And regarding the reduction of the tax on land, the government has subsidized some of the tax for the ground land plots in order to create favorable conditions for the businesses. However, we believe that there has to be a more specific document, and government document and guidelines ever since the decree number 11 was issued. The next one is to provide a support percent of 2%. Over 500 clients, and disbursement only reach over 2 billion Vietnam dong, and the businesses are not very interested in this sort of interest package, because they have to meet with a lot of responsibilities and expectations. In addition, household businesses have not had business permits and licensing. Credits is also one of the challenging issues, and this could be understood as the inflation rate control should be under 4%, and we need to have amendments to the credit room policy. And all the policies have created favorable conditions for a number of sectors, for example, animal husbandry and other sectors. And there needs to be further amendments to the policies to achieve a widespread effect. There are a number of difficulties. Businesses do not have much access to information, and the businesses have access to different sources of information through official documents. For example, for large businesses, they can have access to official documents, but not for the households. And second, it is difficult for the beneficiaries of these policies to meet the requirements on administrative procedures. They have to meet with auditing and inspection. And third, the support period remains short, from 3 to 6 months, for example, for the value-added tax. This has not solved the bottlenecks of the government, and the government still has to provide some sort of subsidies for these areas. And a number of supported subjects only focus on a number of professions. There remains a lot of sectors needing support. And as for a number of businesses do not enjoy this direct support policies. And for the fifth difficulty, the guidelines are not provided in a timely manner to the businesses. And for example, the land clearance, land plot tax, the information is not provided to the people, because businesses pay very close attention to the accounting and auditing work regarding these taxations. And we believe that the design in order to
And businesses, for example, the conditions with the 2% interest rate support policies remain hard to access to businesses. And businesses admit that there is conflict in the issuance of support packages. All the businesses believe that the amendments to the policies have not been remarkable enough. And all businesses should believe that the guidelines should be provided to the businesses and should be harmonized among localities. And regarding the socio-economic context, we believe that there needs to be coordination and review between the ministries and agencies for implementation of the policies, because there is a lack of harmonization in data and implementation and inspection. And for our research group, we believe that we should conduct feasibility studies as well as listen to the comments from the businesses and the people. There needs to also be monitoring and inspection and receiving comments mechanisms so that we can provide the reviews for the businesses, especially in the COVID-19 pandemic, so that we can provide new amendments to the policies as we face the context of challenges, for example, the pandemic and other non-traditional security threats, as well as logistics and high technology. In the long run, we need to implement the tax extension and tax reduction policies. We also recommend that there needs to be intervention according to the objectives, and we need to also maintain flexibility and to provide the roadmap for the businesses. And in addition, we should also have calculated intervention policies in prediction and in prevention of the threats, for example, the conflicts around the globe, as well as the increasing the resilience for businesses, and tax extension, as well as debt payment extension, and credit as well, in order to balance out the budget. And finally, to ensure the transparency of the businesses so that they can receive proper support. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Associate Professor Nguyễn Trúc Lê. Your presentation have shown us the actual situation of policy implementation to support businesses, and also the limitations and obstacles, and your suggested solutions to promote such implementation are given on a scientific, practical basis. Next up, we would like to invite Mr. Thu Thanh, President of Deloitte Vietnam, to present on improving competitiveness and resilience of enterprises in a new context. Excellency Vương Đình Huệ, President of the National Assembly of Vietnam, member of the Politburo, Excellency Lê Minh Khái, Vice Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am Thị Thu Thanh from Deloitte Vietnam, and I'm also the chair of the governing board.
And my presentation will focus on improving the competitiveness and resilience of businesses in the new context, with a focus on the private sector. Ladies and gentlemen, from 2021 to 2022, allow me to elaborate the structure of my presentation. First, I will give an overview of the socio-economic context of Vietnam. Second is the factors to improve the competitiveness. And third are the solutions to increase resilience for grasping opportunities and growing sustainably. The 2 years, 2020 and 2021, COVID-19 has caused serious impacts on the global landscape in terms of society and economics, and Vietnam is no exception to it. Besides war, conflicts, and the pandemic, the climate change is also a great challenge to us. According to IPCC, the temperature, the pre-industrial so by now, the temperature of the Earth has increased by 1.2 degrees Celsius compared to pre-industrial levels, and it will increase by 2 degrees in 2050, and this will bring about drastic changes and consequences to the social and economic landscape across the globe. And besides, among the common challenges to all countries and all businesses, climate change is the biggest, can be said be among the biggest. So in 2021, leaders across the world have attended the COP26 and have put forward the goal of net zero emissions by 2050, and this is something that Vietnam has agreed to, according to the statement made by Prime Minister Phạm Minh Chính. And Vietnam is not an exception to the impacts caused by climate change. And Vietnam has also suffered disruption due of supply chains, which has caused difficulties to export and import importers. However, we have been able to control inflation, and the government has also provided support packages to businesses and the people for socio-economic recovery. And the year has, right from the beginning of this year, the government has put forward Decree number 1 on socioeconomic development plans, as well the state budget for 2022, and with the Decree number 11 on on economic recovery and development program, as well as the budget for support policies for businesses and people. Cuộc xung đột giữa chiến tranh Nga và Ukraine đã từ việc thực hiện cái chính sách tài chính tiền tệ ở nhiều nước. So and the conflict between Russia and Ukraine has raised concerns among various countries. And also concerns over the risks to the progress achieved in terms of socio-economic recovery. And it is for these reasons that we have to be concerned about climate change, because it will affect all people and businesses, as the people are the subject, the goal, and the beneficiary of policies to combat climate change. Đề án để đồng bộ hệ thống chính trị người dân để tích cực tham gia và chính thức để mà thực hiện cái. So in 2020, the government, as well ministries and agencies and localities, have also been working hard to complete the formulation of programs of actions, so that we can call for the participation of the entire political system of all people and businesses in order to achieve the net zero emissions by 2050. And if you're looking at this chart here, you will see that the access as well as the withdrawal of Vietnamese businesses into the from and into the market from in the first 8 months of 2019 to 2022. So you see that we see an increase of 28% of new businesses entering the market.
và cũng tăng 48%. And we also see an increase in business rejoining the market. Là cái số lượng doanh nghiệp But the number of businesses that have temporarily suspended operations have reached 59,000 and have also increased by 38% compared to last year. So the rate of businesses closed down for businesses, according to the statistics I have, they had to stop their operations. 38 of them had to stop operations because of disruption in supply chains, and the rest is due to the quarantine measures and social isolation. And in this chart, you will see that in 2022, the number of new businesses is about 58%, and business rejoining the market accounts for 48% increase. In 2022, we have achieved our targets in terms of vaccination. So there has been, so the activities of businesses and people have more or less returned to normalcy. So the new businesses entering the market has also increased by 48%, especially we see that new businesses have also applied for re-registration of business of operation or change their registration to another sector. And with the 60, so we see that businesses have shown confidence in the economic policies and regulations and governments, and this is very important. And given the number of businesses that have temporarily halted their operations, as well as business rejoining the market, these have not met our expectations. And according to the research over the past 2 years, we can see that there are many difficulties that businesses have to face. So you can see that there are four difficulties that are notable. First is finance. So the greatest difficulty is the lack of capital, of liquid capital, so that they can pay for the interest payment of bank debts. And the cost of inputs have increased by a great amount due to the change in the dollar to Vietnamese Đồng exchange rate, and also due to Fed's policies as well. So these have affected the cost of inputs and increased the cost of logistics and other input costs. And the interest has the profit has also gone down due to lower orders. We see this most notably among the exporters. The fluctuation in the US dollar and euro has also, exchange rate has also affected business. So, on facing difficulties on labor, in terms of both quality and quantity, businesses see a shortage in the number of recruits, as well as deficiency in terms of skills. And these affect their operations, especially exporters. And we also see a lot of competitiveness in the domestic market among for highly skilled laborers, especially as foreign enterprises are entering the domestic market. And we see that businesses also have difficulties in accessing capital, and a lot of them are SMEs, so they do not have a strong, especially if we're speaking about traditional channel of accessing capital like banks.
because of their small scale, they do not have a lot of collateral, so they would have difficulties in attracting, mobilizing new capital for new business. And they also find it difficult to assess information in terms of the information on new markets, on new prospective markets for exports. And as countries across the world have put forward their commitments in terms of at the COP26, especially in terms of zero emissions. So European countries have put forward these technical barriers in the form of CBAM. So businesses would need to follow these standards. Otherwise, they would suffer carbon pricing. And businesses need to prepare for these new developments. And I would like to draw your attention to the competitiveness of businesses. So, traditionally speaking, competitiveness is the ability to survive in conditions of normal competition, such as usual competition, such as on the basis of goods and services that are offered. They must be innovative in order to meet with the demands. And second is the price, and we're talking about both domestic and international markets. And usually, competitiveness of the business is mostly talked about in terms of productivity and the quality of goods and services, that they must meet the needs of and demands of the consumers. And secondly, the profit. And we usually take into account the internal factors such as inputs, like the input costs that I have previously talked about. But in the current situation, one of the factors that affect competitiveness is the mindset for leadership. So I'm talking about ESG, the environmental, social, and governance factors that will have an influence on the business's competitiveness. And we need to talk about sustainable development when we're talking about competitiveness, and that is ESG. It's not a responsibility, but an opportunity and a condition for development. Foreign experts have talked about ESG as the key for sustainability. Sustainability is not just a responsibility, but also continuity and business opportunity. So when we're talking about development and recovery of businesses, that we need to touch upon a very important factor, that is the ESG, and that is sustainable development. So it's comprised of three components, and they are the same they are applicable for both big businesses as well as SMEs, for startups, for business rejoining the market, because these components are should be of great interest to businesses, and they must consider them before they can think about sustainable development. And according to Deloitte research, as well as other ASEAN countries, then the corporate governance is the core of ensuring competitiveness of businesses. So over the pandemic, we see that companies that can survive the pandemic and can recover and quickly development and grow, they have the core. They have a strong core of corporate governance, and that depends on three factors: first is finance and human resources and social factors. Next up is my
third part on the solutions, ways that businesses can recover and grow in the new context. So according to ILO, there are 4 factors that affect the recovery of businesses. First, to improve financial stability and liquidity so that business can tackle financial difficulties. So businesses need to have support in order to maintain the operation and adaptiveness. So in order to improve productivity. And in addition, administrative measures as well as inspection measures need to be cut down. And thirdly, support is important for workers to maintain their jobs as well as keep up their adaptability. And fourth, enable businesses to access more other sources of capital so they can restructure, especially businesses that trade in goods. According to our research, there are 4 groups of businesses that we target at. First is prioritize actions in order to optimize the business operation. These are of immediate effect, and we can focus on regulation of the cash flow. And second group is ways to optimize the system. So businesses should be well connected to the suppliers to ensure the stability of the supply chains, so that we need to bring the supply chains from the global scale to the regional scale and to the provincial scale. And third group of actions is for promoting innovation with a long-term strategy in terms of digitalization, and they should be able to optimize strategies for digitization so that they can operate in an e-commerce environment. And fourth is the group of actions on that has to do with the leadership mindset on promoting sustainable development, and this is related to the ESG that I've talked about earlier. Ladies and gentlemen, ESG is a way to improve the competitiveness as well as to ensure the sustainable recovery of businesses. And ESG is a government commitment, and many experts have touched upon this. Governments, ESG is not an external factor, but it comes from the internal strength of a country, of a business. So each business must commit to ESG, so that the government, and also the government must do the same. And we wish to make 2 recommendations to the government. First, with regards to the environment, there should be a mechanism for businesses that are pioneering in climate change response, and this should involve with incentives and priorities in terms of rent and land use for these businesses that are promoting circular economy. Secondly, there must be a reporting mechanism for sustainable development from the private sector.
especially for the listed companies, so that we can raise the rating of the stock market. And third, we need to take care of the workers' lives. It's not just a social consideration, but workers are a social resource. And it is also relevant to sustainable development. So due to time constraints, I would just like to briefly present it as such, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Madam Ha Tu Thanh, President of Deloitte Vietnam. And your presentation clearly showed the remaining challenges against the development context of Vietnamese enterprises and the factors contributing to the challenges, for example, climate change and other threats. And you have also presented the solutions to increase the resilience and the competitiveness of businesses. And next, I would like to invite Mr. Lam Van Doan, Deputy Chairman of the National Assembly Social Committee, to present on expanding the social security coverage for the people and promoting decent work in the context of sustainable development and socio-economic recovery. Excellency Mr. Vương Đình Huệ, President of the National Assembly of Vietnam, Excellency Mr. Lê Minh Khai, Deputy Prime Minister, and leaders of party and state, and all the delegates on behalf of the Committee on Social Affairs of Vietnam, I would like to present on the expansion of social security coverage for people and promote decent work in the context of socio-economic recovery and development. And our report will consist of 3 sections. First, the recovery of the labor market after the COVID-19 pandemic. Second, the outcomes of ensuring social security and decent work according to Resolution number 42, Resolution number 3, and Resolution number 24 of the National Assembly. And third, some social issues in the context of socio-economic recovery and development. For the recovery of the labor market after the COVID-19 pandemic, the labor force has grown quite sharply and in reducing unemployment and underemployment, and the impact of the COVID-19 pandemic on specific and vulnerable groups has also gradually decreased. And based on the surveys of the General Office of Statistics, we have also conduct reviews on the labor market, and the results have shown that the labor market has fundamentally recovered. We also face the external challenges because we are witnessing further comprehensive integration in the world economy and the stagnated growth and recovery of the supply chain across the globe. And the pandemic also posed challenges to the labor market. And second, the results of ensuring the social security and supporting decent work according to Resolution number 43 and number 24, we consider the 3 supporting policies. First, the rent for employees who are working in industrial parks, export processing zones, and key economic areas. And in the 6 months of 2022, 60 over 63 provinces have enterprises and employees applying for this program of support, and 3 provinces that do not have the enterprises and our employees, which are Lai Châu, Điện Biên, and Cao Bằng. And this program has disbursed only 50.9% due to the identification of the beneficiaries of programs, and as well as the database, of a comprehensive database for labor. Therefore, there has been some sort of a disparity in terms of disbursement compared to expectation. And second, in investing in newly construct and to renovate and the social assistance programs,
and vocational training and job creation, and the implementation cost is now up to 3.15 trillion Vietnam dongs. There are 5 projects directly implemented by the Ministry of Labor and Balance and Social Affairs with 950 billion Vietnam dongs. And over 29% projects have been completed. 3 projects that had not yet been approved for investment procedures, including the projects from the Ministry of Construction to provide support for Lilama and Bà Rịa Vũng Tàu province. And this project has followed the set out goals of the resolution number 43, and third, to implement preferential lending policies through the Vietnam Bank for Social Policies. And by September 11, 2022, the total outstanding loans reach over 10,000, over 38 billion, which covers 20% of the planned targets assigned in resolution number 11. And there is great demand for this. However, we believe that it has achieved a very positive outcome, and we have disbursed 7 billion. And second, social housing loans. Due to a lack of social housing supply and slow disbursement and land procedures, we only have been able to cover 14.9% of the plan of disbursement. And third, the loans for students to buy computers, which reach 753 billion. And we also had loans to non-public preschool and primary schools. Due to the fact that there needs to be 100 million to 200 million billions of disbursement, so it only reached 12.9%. And loans to ethnic minorities, people living in mountainous areas, according to decree number 28, is only reached 0.08 of the plan. Of the plan, and only a number of provinces and localities have been able to disburse this. Regarding the implementation of the program of interest support for loans at the Vietnam Bank for Social Policies, in accordance to Decree number 40 and Decree number 11, concerning the supporting the issues of bonds, the Vietnam Bank for Social Policies has newly issued 5,000 billion, reaching 24.5% of the plan, so that we can provide a preferential interest rate. And the Vietnam Bank for Social Policies is balancing its tasks from different sources to implement the loan programs according to decree number 11. And the second point is the results of the implementation of resolution number 3 and resolution number 24 to support employees and employers who were affected by the COVID-19 pandemic from the Unemployment Insurance Fund. This is one of the programs with the fastest rate of implementation, and it is very expected by the people. And the results of unemployment insurance contribution has been very positive. The amount of reduction is over 8,000 billion, and the disbursement is expected to be about 9,000 billion by the end of September 2022. And we have also covered over 30,000 billion Vietnam dong for supporting employees from the Unemployment Insurance Fund. And more than 400,000 people have been supported with over the total budget of over 1,000 billion, and there remains a lot of people who are unsupported because of the incorrect personal information that they provided and late submissions of documents. And by September 10, 2022,
over 1,000 billion Vietnam dong have been disbursed, and currently over 49,000 people were not provided support after reviewing due to ineligibility with the amount of more than 121 billion Vietnam dongs. And we recommend that the government continues to pay attention to review those people who are in the cases of support not provided of nearly 50,000 people in order to provide them with the best support. And regarding some number of social issues that requires attention in the context of socio-economic recovery and development. First, labor restructuring in the market remains slow in both industries and locations, and we can there is current labor shortage in some industries and sectors. And for sectors like leather, footwear, and technological electronic parts assembling, labor quality remains limited, and the proportion of workers in the informal sectors large, and the rate of coverage of social insurance and unemployment is still low in the labor force, and the rate is only 30%, which means that over 70% of the people are not participating in the insurance coverage programs. And the fifth challenge, the rate of people participating in health insurance is slowing down and decreasing in 2022. We have exceeded the targets set up by the National Assembly. By 2021, we have achieved a percentage of over 80%, and we have achieved the targets by 2016. By 2021, we have exceeded the target, peaking at over 90% coverage of health insurance. However, by 2020, the percentage only peaked at 87%. So there remains over 5 million people who need to participate in health insurance. And the third session of the National Assembly already emphasized that there is a need for the government in order to provide some solutions and roadmap for support for people with difficult circumstances and not supported in ethnic minorities, remote areas, and in poor households. We only have 3 months until the end of 2022 to meet targets of over 82% of coverage of health insurance. 6, to enhance the effectiveness of the implementation of 3 national target programs, including the National Target Program on Sustainable Poverty Reduction by 2025, especially for poor and near-poor households, ethnic minorities, and people with disadvantage. This is one of the programs with the fastest rate of implementation, and we have fundamentally fulfilled all the legal documents. The initial results show that 6 out of 48 provinces are already implemented. 38 out of 48 provinces have provided loans. And this is a very challenging issue in the national target programs and requirements for the 2021-2025 period. And 7, continue to expand social assistance coverage for the disadvantaged and vulnerable groups in the population. And we have only been able to cover over 3% of those for disadvantaged and vulnerable groups. And 8, to strengthen the work of drug prevention and control, drug addiction treatment, and prevention and control of the other issues in the society after the COVID-19 pandemic. And drug addicts in young people account for over 30%. And we believe that the
facilities for drug addiction rehabilitation is improved. However, we still need to further renovate these facilities, and we need public investment resources in order to realize this goal. 9, to renovate social policies towards sustainable development and adaptation to population aging. And by 2025, according to the resolution of the party, we aiming towards a modern industry and higher lower middle income country by 2030, and by 2045 a developed country with the very high social welfare policies. We are one of the countries with the fastest rate of population aging, from 17% to 14%, and we need to provide these resources to to adapt to population aging by 2030 and 2045, which means that we have to provide them with social welfare in adaptation to climate change and other emerging issues, because population aging has impact on the entire population and this entire society. Ladies and gentlemen, within such a time limit, I'd only like to present these few points. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Lim Wan Duan. I think that we have seen through your presentation the situation in the labor market after COVID-19, employment, unemployment, income, and social security, especially for vulnerable groups. Some social issues that require interest in the context of socio-economic recovery and development have also been elaborated, and important recommendations were pointed out, such as ensuring social security. We focus on ensuring decent work, such as creating an enabling environment for accessible business opportunities, reduce poverty through expanding social security coverage to all, and reducing unacceptable forms of employment, especially for the most vulnerable groups. And thus, we have listened to the 3 presentations on policy implementation, in improving competitiveness and resilience of enterprises in new context. We shall now take a break of 15 minutes. Thank you very much. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam VSEP 2022 là diễn đàn thường niên bàn về những vấn đề thời sự quan trọng nhất của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Gas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai. Gas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.
Gentlemen, Xin kính mời quý vị cùng tiếp next tục up, trao đổi, let us thảo luận các continue vấn đề with the xung quanh panel chủ đề discussion thúc đẩy việc thực hiện on chính sách hỗ promoting trợ doanh nghiệp implementation of và support người lao động, policies tạo for động businesses lực and phục hồi sản xuất, kinh doanh workers, và phát triển bền vững. promoting Tại phiên thảo luận bàn tròn sẽ recovery diễn ra in ngay sau đây. production and business and civil development. Ban tổ chức trân trọng giới I thiệu và wish kính mời to introduce các and đại biểu sau invite the lên following khu vực bàn panelists. tròn để tọa đàm. Xin trân trọng kính mời ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Vice Minister of Planning Trân trọng and kính mời Investment, ông Phạm Thanh Mr. Hà, Phạm Phó Thanh, Đốc Ngân hàng Nhà nước Vice Việt Nam. Governor of the Trân trọng kính mời ông State Lê Bank Văn Việt Thanh, Nam, Thứ trưởng Bộ Lao Mr. động, Lê Văn Thương Thanh, binh và Xã hội. Vice Minister Trân of trọng kính mời Labor, ông Investments and Jonathan Social Picus, Affairs, chuyên Mr. gia kinh Jonathan tế cao cấp Picus, của UNDP tại Việt Nam. Senior Trân Economic trọng kính mời Expert ông of Bùi Trung Nghĩa, Phó Senior Chủ tịch Economist of the VCCI. UNDP in Vietnam, Trân trọng kính mời Mr. ông Bùi Trần Du Trung Lịch, Nghĩa, đại biểu Quốc hội Vice khóa Chairman 13 of VCCI, và Phó Sư Direct Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Kinh tế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí from the Minh sẽ 13th điều National phối Assembly phiên tọa đàm này. Legislature, Xin trọng kính mời. and Associate Professor Bùi Văn Huyền from the head of the Economic Institute and from the Ho Chi Minh National Academy of Politics will chair this panel. Right. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Excellency Lê Minh Khái thưa các đồng chí from Trung ương Đảng, Vice Prime đồng chí Minister, đại diện lãnh đạo distinguished các cơ guests, quan Quốc hội, leaders đại diện lãnh đạo các of the National ban, Assembly from the ngành trung ương, ministries, lãnh agencies, đạo các địa phương, and đại diện các tổ localities, chức quốc tế, representatives các cơ of quan, nhà international khoa học, organizations, toàn thể các quý vị. scientists, experts, ladies Như and vậy thì gentlemen. sáng giờ chúng ta đã I được think from the morning, since nghe the hai bài phát morning, biểu quan trọng, we have listened bài phát biểu khai to mạc two very important giáo sư tiến sĩ speeches. Vương Đình Huệ, That is Ủy viên the Bộ first Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, remarks by và Professor bài Vương Đình Huệ phát biểu đề dẫn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân and Thắng, the keynote remark by Hồ Chí Minh. Mr. Nguyễn Xuân Thắng, Director of the Ho Chi Minh National Academy of Tham Politics. luận chuyên sâu trong We have phiên also listened to three thảo luận chuyên đề presentations at the symposium. bàn về các chính sách hỗ trợ, The thematic bàn về discussion năng lực chống chọi, on năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, improving competitiveness and resilience of businesses, support policies for workers. Trong cái phiên thảo luận bàn tròn hôm nay, And chúng ta at the sẽ panel thảo luận today, sâu hơn về we bài. shall go into Trước hết là further xin được depth on cảm these ơn các vị issues. khách mời. First of all, I would like to thank all panelists for Theo chương trình thì accepting chúng ta đã bị trễ 15 for phút being trong here. phần ban đầu. And I think that according to the schedule, we are late by 50 minutes. So I very much would like to request that all panelists would be mindful of the time allotted to you and please stay to within 7 minutes. Cho phép tôi được đặt câu hỏi với ông Trần Quốc Phương. So first, my first question is to Mr. Trần Quốc Phương, Deputy Minister of Planning and Investment. As the focal point in formulating and implementing the Socio-Economic Recovery and Development Program, as well as for the resolution of 43 fiscal monetary policy to support the program. And as a representative for the focal point agency, what is your opinion on the implementation of Resolution 43 and the program? Their opinions that such implementation is still rather slow, and some policies have not been able to properly translate it into reality. Distinguished guests, ladies and gentlemen, right after the promulgation of Resolution 3 on fiscal monetary policies to support the socio-economic recovery and development program, the government has instructed relevant ministries and agencies
on the issue of decree number 11. And in this decree, different ministries and agencies have been tasked with with 17 objectives in order to implement the assigned task of resolution. And the government's guidance on ministries and localities has been very prompt, in line with the expectation of the National Assembly. And, however, with different lines of work for different tasks, there are different timeline varies. Some can be implemented immediately, some may require some time, so that due preparations can be made, as well as compilation and submission to relevant authorities for approval. So 3 groups. First is the group of policies that we have had some experience implementing them in 2020, and we can more or less implement them immediately in 2022. That is tax cuts or reduction, and the government has issued decree 15 on the policy, and it also applies. It is applicable in a comprehensive manner and can be implemented immediately on a basis. Second group policies pertains to the formulation of legal normative documents. So this group has been assigned to specific ministries and agencies in charge, and they require a certain amount of time for implementation, because the procedure for submission and approval of the legal normative documents, some of these processes have been reduced, shortened in terms of time, but we still need a amount of time. And it must be in line with the legal regulations and also enable the rapid and effective implementation. And for these legal normative documents, the decrees are to be issued in May on supporting the interest rate, lending interest rate, social support funds. Thì đối với các cái nhóm này thì hiện nay trong quá trình thực hiện và giải ngân thì in terms of disbursements of these policies, we have support in lending of the lending interest rate via the banks, and we have achieved concrete disbursement goal. The third group of policies has a longer timeline compared to the previous 2, because it requires much longer time for preparation, and they're quite difficult to be implemented. That is public investment. It is relevant to the package of 176 trillion Vietnamese. There are several reasons for this. Because of the pandemic control efforts to be carried out by localities, they've also made efforts to approve projects of investment projects. And some of these investment policies require a lot of coordination among ministries, agencies, and localities. So there might be some sort of lag. And in terms of implementation, we have to think about the capital as well as the projects. So with regards to the 106 trillion Vietnamese dong for public investment, we have been very flexible in
in adjusting for the midterm Và đối với cái investment plan of 5 years. Chính phủ cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội And the government has also submitted to the Standing Committee dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 38.000 tỷ để sử dụng about vốn của 38 trillion Vietnamese dong. cho các cái So this should be the funds for recovery efforts và first. sau đó thì tạo dư địa cho về mặt vốn của kế hoạch đầu tư công trung hạn để tiếp tục giải ngân cho So các cái this dự án should có quy mô lớn help của chương trình the phục hồi disbursement mà phải of thực hiện qua nhiều major năm. projects that Đối với would số vốn last còn lại over khoảng many years, 140.000 tỷ with thì about Bộ Kế hoạch Đầu tư đã 142 tham trillion Vietnamese mưu dong. báo cáo Thủ tướng With the báo cáo Chính remaining, phủ để đưa vào The trong dự toán MPI ngân sách has nhà nước năm reported to the 2023 government. để thực hiện song song đồng This thời với is kế to hoạch be năm 2023. to supplement Cái khía the cạnh thứ hai state của budget cái nhóm nhiệm vụ về đầu tư công đó for là nhóm dự án. 2023. Thì đây là một cái nhiệm vụ khá With khó regards bởi to vì the là liên quan đến trình projects, tự thủ tục về dự án đầu tư công, phê duyệt chủ trương the đầu tư public với đủ investment điều kiện để projects tổng need hợp to báo be cáo cho need ý to kiến go trước through khi several stages of Thủ tướng project Chính phủ giao approval để triển khai. and Thì registration. tại kỳ họp Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 8 And thì at Chính the phủ cũng đã last trình meeting, the Standing Committee đạt at National cái tỷ Assembly, lệ the khá cao government has về số lượng dự án thì đạt achieved khoảng 94 dự án. Nhưng số achieved vốn a là rather rất lớn high vì number chủ of yếu là các cái dự án projects, quy mô lớn đạt hơn 140.000 and tỷ đồng. most of them Còn are lại thì hơn 20.000 tỷ đồng đối với các cái nhiệm vụ of chính sách about còn lại, dự 140 án trillion còn lại Vietnamese dong. thì Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ And đầu tư with với các bộ remaining ngành địa phương liên projects quan khẩn trương worth about hoàn thiện 20 thủ tục của billion các cái Vietnamese dự án dong. này và ngay sau khi hoàn thiện thì sẽ nhanh chóng báo cáo Thường vụ Quốc hội So cho ý as soon kiến. as we are done Trước with khi this tiếp tục work, we triển khai. will Đây là report to the cái National nhiệm vụ, Assembly for further được guidance. Chính phủ rất là quan tâm và chỉ And đạo hết sức sát this sao. matter receives great Trong đó interest thì from the Chính phủ đã government. thành lập ban chỉ đạo về chương trình phục hồi phát triển And kinh the tế government has để theo also dõi, giám sát forward và chỉ đạo kịp thời những các a cái steering công committee việc liên for quan đến chương trình socio-economic phục hồi. recovery and Và development. kết quả cho đến thời điểm hiện nay thì And chúng ta to có thể thấy date, we've là seen qua 8 tháng that thì có thể the achievements đã of đạt the được một past tỷ lệ 8 giải ngân months khoảng 56.000 tỷ đồng trên include tổng số about 301.000 tỷ đồng của 68 tổng thể chương trình, trillion Vietnamese dong of không bao gồm disbursement. khoảng 46.000 tỷ đồng. And this Chúng does ta not dự kiến, include dự phòng sẵn để 46 một trillion vaccine dong cần thiết. for Đây là số chúng ta vaccination, chưa dùng đến. for Thì tỷ buying lệ giải ngân vaccines. thì đã đạt là hơn khoảng 56.000 tỷ đồng trên 301.000 tỷ đồng. Và tôi cho rằng là cái chỉ đạo của Chính phủ And để so the triển khai chương government's trình guidance khá kịp thời, mặc dù còn has been một số very các cái prompt khó khăn vướng mắc. despite some Vâng, obstacles and difficulties. Cảm ơn ông Trần Quốc Phương. Như vậy là những cái kết quả. Thank you, những thành Mr. quả đang triển Phương. khai chính sách thời The gian qua achievements đã in policy khá là rõ và implementation đã được in ông, the Trần Quốc Phương nhấn previous mạnh trong cái period phần has lời been của mình. elaborated by Mr. Phương. Với 3 chùm chính sách thì With three groups of policies with its own objective, resources, and implementation plan. Mr. Phương mentioned the second policy group of interest rate subsidy of 2%. In the socio-economic plan, we can see we see the need for smooth coordination between monetary and fiscal policies, including 2% as interest rate subsidy. But in fact, it seems like both businesses and stakeholders and laborers do not pay much attention to this subsidy policy. So my question goes to Mr. Phạm Thanh Hà, Deputy Governor of State Bank of Vietnam. Can you elaborate on the reasons for this lack of interest? Mr. Phương answer and Mr. Chuk Lê presentation also mentioned some of the causes. Is that because the depletion of room, or is it just the lack of interest from enterprises? Thank you, Mr. Huyên. Distinguished guests, ladies and gentlemen, from BV, following the government and the leaders' directions, we continue working on the monetary and fiscal policies, and given increasing inflation rate risk and complicated world development, our domestic interest rate remains stable. In terms of credit room, credit amount has increased significantly,
and by mid-September it has increased by 10%, much higher at 4% target. The credit targets priorities areas of business. In terms of risk management, risks are still under control. This year, we have a subsidy policy for enterprises and credit lenders. SBV has deployed promptly various of policies in terms of legal frameworks. We have issued Decree 31 and Direction 03. From that, SBV has collected information from enterprises and make suggestion for ministries to disperse the 40,000 billion subsidy budget to enterprises. After we have the budget allocation plan, we have issued directions for commercial banks, and we have a document package compiling over 20 Q&As that addresses issues of registration, disbursement, and other procedures. Commercial banks are also required to focus their resources to deploy this 40,000 billion budget. In terms of communications, and the SBV has hosted several events to communicate the policy to the potential beneficiaries so they can understand the benefits of the policy. From the commercial banks, as we've listened to various speakers, the subsidy has been rolled out in reality. However, figures are not yet impressive. Only around 500 beneficiaries enjoying the subsidy of around 13,000 only. I want to clarify that the lending activities by commercial banks are still going on. However, the budget targets a period starting from 2022 moving on to the following years. So we believe that it takes time. For example, interested customers, if they want to benefit from this policy, they need to have time to prepare their document package. And so it takes some more time. We expect that there will be 800,000 billion loan balance that can benefit from this policy. And commercial banks also need time. They need to assess the risk and compare that with their risk appetite. Of course, the outcomes have not been up to our expectations. We identify 4 groups of challenges in the time to come. First of all, beneficiary of the support. One case is that a lot of beneficiaries work in multi-sectoral business. And the question is, if one of the business is within the scope of beneficiary, can the multi-sectoral businesses enjoy this package? Because they might not meet all the requirements of the package. Secondly, assessment requirements say that the beneficiaries must have potential of recovery. So there is a gap between the commercial bank's assessment and possible assessment by auditing agencies and QA agencies. Of course, during their business, there will be fluctuations, uncertainties, new risks, or changes plan, difficulties at that time, possibility
that repayment might seem low. Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ để cùng thống nhất. Thứ nhất là khách hàng sẽ tự xác định cái ngành nghề kinh doanh của mình và khẳng định cái chuyện là khách hàng là thuộc đối tượng được hỗ trợ. First, customers must identify their area of business to benefit from the package. Secondly, the assessment agency is commercial bank who issued. Còn hai cái nhóm vấn đề tiếp theo thì chúng tôi cũng thấy là có vấn đề tâm lý thì các diễn giả đưa ra. Mentality. E ngại của từ phía ngân hàng cho vay. Yes, we acknowledge that some commercial banks are not fully willing to roll out this package because in history, some commercial banks had difficulty with budget disbursement. Also, the mentality of the customers, as I said, loan balance of 800,000 billion to benefit from the package, but in fact, there's only 4.4 thousand that has been benefited. So customers sees little potential in actual benefiting from the package, and they are concerned about the bureaucracy, the cumbersome procedures. So this is where we need to make efforts to ensure transparency and smooth operations, implementation. The customers are also concerned about the post-loan control and assessment. So in terms of solutions, SBV will roll out intersectoral task force to work with localities and commercial banks to identify specific issues of concern. We also organize seminars and workshops connecting businesses and commercial banks. So we understand each other's difficulties. And finally, we'll continue to work with relevant agencies and ministry to continue to fine-tune our policy or revise the procedures and the requirements to clear any blockage. Thank you. Thank you, Mr. Ha. Of course, there's a gap between the objective and the actual implementation. However, the lending activities are still going on as business as usual. However, we see there are concerns both from the enterprises and customers, and Mr. Ha has proposed 3 solutions. So I hope good results will come. We have listened to support policies. May I move on to Social Security and labor support policies? The National Assembly Committee on Social Affairs has elaborated an overview of implementation progress concerning social policies, and in particular, Social Security policy. I have a question for Jonathan Pickers, UNDP senior economist in Vietnam. Labor, employment, and Social Security are always priorities in Vietnam's policies. As an agency that always monitors, accompanies, and supports Vietnam in this field, can you tell us what Vietnam needs to do, promote and implement more effectively the policies on labor, employment, social security in the context of post-pandemic recovery? Thank you. Yes, thank you very much for inviting me to this panel. Xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến tọa đàm đến hội nghị hôm nay. Từ góc nhìn của UNDP, chúng tôi thấy là một trong vấn đề mà chúng tôi khá là quan ngại trong thời kỳ đại dịch và cũng như là phục hồi sau đại dịch, đấy là một cái sự phụ thuộc rất là lớn về việc hoãn thuế để có thể kích thích hoạt động kinh doanh. Từ một góc nhìn kinh tế vĩ mô, một trong vấn đề với việc phụ thuộc rất là nhiều vào cái sự cắt giảm, miễn giảm thuế hoặc là giãn thuế, rồi trợ lãi suất. Đấy là những cái
những cái biện pháp mà can thiệp tài khóa thì nó không có mấy, nó không có cái hiệu quả chúng ta nhìn thấy được ngay. Để có thể kích thích được kinh tế, chúng ta cần phải xem chúng ta phải xem đến những con số, những cái hệ số. Chúng ta phải xem những cái chi tiêu của người dân. Có thể là chúng ta sau khi mà chúng ta có những cái biện pháp can thiệp về cả tài khóa cũng như tiền tệ, vậy thì những cái ảnh hưởng này sẽ được người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi, và sau đó họ cần phải cảm thấy được kích thích để mà lại mua sắm chi tiêu. Và doanh nghiệp thì nhận được cái doanh thu từ cái vòng mua sắm vừa rồi, chi tiêu vừa rồi, và họ sẽ trả tiền để thuê công nhân, rồi họ sẽ họ đầu tư và để có thể tiếp tục sản xuất kinh doanh. Vì vậy những cái biện pháp này nó sẽ cứ nhân là cấp số nhân. Vậy thì những cái biện pháp can thiệp đầu tiên về tài khóa cần phải kích thích chi tiêu, tức là phải kích thích được gia tăng cái nhu cầu của thị trường nội địa. Vậy thì việc miễn giảm thuế rồi hoãn rồi trợ cấp thuế thường nó sẽ không đem lại cái hiệu quả cấp số nhân cao. Những cái hiệu quả cấp số nhân cao sẽ đến từ việc là như là cung chuyển tiền mặt cho các hộ gia đình để có thể giúp họ gia tăng chi tiêu, bởi vì họ đã mất việc làm, hoặc là cái công việc kinh doanh của gia đình cũng không có được lời lãi nhiều. Vậy thì cái hiệu quả cấp số nhân nó sẽ được lớn hơn, và vì vậy thì cái đặc biệt là lên cái tác động phục hồi sẽ lớn hơn. Với những đất nước đang phát triển như Việt Nam, vậy thì chúng ta đang nói về thực phẩm. Nếu mà các hộ gia đình mà được nhận thêm tiền mặt, chuyển tiền mặt, thì rất nhiều cái số tiền này sẽ được dùng để mà cho các cái nhu yếu phẩm, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo, tiền thuê nhà, rồi tiền điện nước. Tất cả đây là những khoản chi tiêu cực kỳ cần thiết của mỗi hộ gia đình, dù là chúng ta nói vào bất cứ hoàn cảnh nào. Mà vì Việt Nam thì tự sản xuất, tự cung tự cấp được rất nhiều cái nhu yếu phẩm của mình. Vậy thì cái hiệu quả hệ số nhân của việc chuyển tiền mặt nó sẽ rất lớn. Vậy trong cái quý 3 của năm 2021, tiêu dùng của gia đình thì đã giảm 21%, và đấy là phần lớn là và nó được thể hiện ở dưới cái dạng là suy giảm của GDP vào quý 3. Vậy thì với Việt Nam, tiêu dùng nội địa đóng góp 60% vào cái sự phát triển của GDP. Vì vậy chi tiêu nội địa nếu mà không được kích thích và nếu mà suy giảm thì nó cũng sẽ giải thích được cho cái việc là tại sao GDP của quý 3 nó lại sụt giảm. Vậy nếu mà và một cái biện pháp để có thể kích thích được chi tiêu của hộ gia đình, đấy sẽ là chuyển tiền mặt. Và tôi hiểu Việt Nam đang gặp một chút khó khăn về cái việc chuyển tiền mặt ở một cái quy mô lớn, bởi vì vẫn chưa có một cái thể chế để có thể chuyển tiền mặt đến cho người dân ở một cái cách mà nó nhanh chóng, cần thiết và hiệu quả. Tôi nghĩ cái bài học từ năm 2021 là chúng ta cần phải phát triển được những cái cơ chế, để có thể phòng vệ cho những cái khủng hoảng tương lai. Và chúng có thể hoàn toàn là liên quan tới dịch bệnh, rồi có thể là khủng hoảng tài chính, hoặc là thiên tai do biến đổi khí hậu gây nên. Tất cả những cái khủng hoảng, rồi tất cả những tình huống khẩn cấp, khó khăn này có thể ở dưới rất nhiều dạng. Thế nhưng một điều quan trọng là nếu mà tiêu thụ mà giảm thì chúng ta phải có cách để có thể chuyển tiền nhanh chóng đến hộ gia đình, chuyển tiền mặt, chứ không phải là
giảm lãi suất thuế, giảm lãi suất, rồi cắt giảm miễn thuế. Vậy thì có một số cái biện pháp chúng ta thể Việt Nam thì xem xét, đấy chính là chẳng như những cái khoản tiền bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội cho trẻ em, rồi hỗ trợ cho các gia đình yếu thế, rồi cho những người mà cao tuổi, trên 60 tuổi, cần phải có một cách hiệu quả để có thể tăng được chi tiêu và cũng như là nhu cầu của nội địa. Và đấy là cái mà các doanh nghiệp nội địa cần nhiều hơn là các cái chính sách về thuế, ưu đãi về thuế. Họ cần phải bán được sản phẩm của mình, rồi phải có người sử dụng dịch vụ của họ, thì như vậy họ mới thuê được thêm người lao động. Mà khi mà đã thuê được thêm người thì họ sẽ có thể kích thích, họ có thể tiếp tục hưởng lợi từ những cái từ những cái đợt chi tiêu sau đó của người dân. Và những cái chính sách này sẽ có lợi không chỉ cho tình hình bình thường hiện nay mà rồi cũng cả những cái cuộc khủng hoảng sắp tới. Thank you very much, Mr. Jonathan Paikas, for your very valuable insights and recommendations of Vietnam in the current context. And we can see that quality of human resources is not just a breakthrough mentioned in the 13 National Party Congress documents, but also an urgent task for the upcoming period of recovery of so from the Việt Nam, bà Hà Thu Thanh, these the ones by the cũng nhấn mạnh một trong những yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp mà trụ được trong cái giai đoạn vừa rồi và vượt qua được giai đoạn Covid, thì một trong những yếu tố quan trọng đấy là nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực cũng như năng suất của người lao động. Xin một câu hỏi dành cho ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông có thể chia sẻ những cái kế hoạch hơn nữa để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chính sách đào tạo, nâng cao năng suất, chăm lo đời sống của người lao động trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kính thưa đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo bộ ban ngành, kính thưa toàn thể hội thảo. Thì trong những năm qua thì Đảng, Nhà nước cũng ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Và có thể thấy rằng là cái chất lượng nguồn nhân lực chúng ta thời gian vừa qua thì tuy đã được tập trung đẩy mạnh như vậy, nhưng mà vẫn qua nhiều ý kiến thì vẫn còn có rất nhiều cái hạn chế. Và bên cạnh đấy thì cái an sinh xã hội chúng ta cũng đảm bảo, nhưng mà vẫn còn thấy nhu cầu của người dân cũng là rất là lớn. Thì để phát triển xã hội bền vững và cần thiết thì phải có phát triển in order to ensure sustainable socio-economy development, we need to pay great attention to the human resources. đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong thời gian tới. I think this is one of the major strategic breakthrough cái nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13 của chúng ta. Economic development as stated in the resolution of the Party Congress, the 13th Party Congress. In the previous time, we have several policies in this regard. Thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái giải pháp tâm. Sau đây có 6 cái giải pháp. Thứ nhất là đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có chất lượng giáo dục đào tạo, mà trọng tâm đó là chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và thay đổi cái phương thức giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà đã được chủ trương nhất quán từ trước đến nay, và hiện nay chúng ta cũng đang tiến hành làm, và tất nhiên thời gian tới chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc này. Việc thứ hai là đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chỗ này chúng ta cũng đã làm. Này một số cái công trình, cái chương trình phục hồi thì trong đấy có một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Rồi chúng ta đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động. Thì số lực lượng lao động chúng ta thì qua quá trình làm việc thì có thể trình độ cũng chưa đáp ứng được nhu cầu, thì chúng ta đào tạo lại và đào tạo thường xuyên hơn.
rồi tập trung nâng cao chất lượng, hiệu We quả need cái to giáo dục nghề nghiệp nhằm focus hoàn on thành thành đội ngũ lao động lành nghề so và đáp ứng được we cái nhu can cầu develop nhân lực a cho cái Việt Nam đang phát triển như hiện nay. labor Để force chủ động for tham gia a vào thị trường developing lao động, Vietnam thị who trường đào tạo nhân lực are quốc tế. active Hiện nay cái in đối tượng lao động lành nghề joining chúng ta thì international labor market. cũng đã hình For thành, now, vì vậy chưa đáp ứng nhu skilled cầu, đặc biệt là cái laborers, doanh nghiệp nước ngoài labor force khi mà đầu tư vào Việt Nam thì họ thấy rằng when cũng đang còn thiếu business chất lượng này. Việt Vừa có tay nghề nhưng lại vừa đảm bảo there về is trình độ still ngoại ngữ. Cái chỗ ngoại ngữ skilled là labor. cái chúng ta cũng đang còn thiếu và chúng ta cần phải tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế at languages. đào tạo cho Việt Nam thôi. So our training mainly focuses on chính this sách market. Now we thu hút have cả to expand to các nhà đầu international. tư, trong đấy có cả doanh nghiệp, Thirdly, người sử create dụng lao động environment to phải tích cực attract tham gia vào hoạt động đào tạo, phát huy cái phát triển kỹ năng nghề, laborers. chú trọng đào Need tạo to tại cái nơi làm be việc. active Này, chúng ta in cũng chỉ đào tạo ở their cái own nhà trường training. thì cái nơi làm việc cũng hết sức quan trọng. Vì cái đây là vừa đảm bảo cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị rất là mới, đồng thời cái trình độ lành nghề của những người làm dạy tại doanh nghiệp, rồi nghiên cứu xây dựng ban hành các cơ chế chính sách để thu hút được người học thuộc cái lĩnh vực ngành nghề có trọng điểm. Và cái giải pháp thứ tư là xây dựng các mô hình gắn kết với giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động theo từng vùng, từng địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đối tượng đặc thù. Thì chúng ta rằng localities. thiếu lao động cục bộ cũng là do cái We have seen các địa phương này a locality specific shortage và lao of động từ cái khu labor vực mà phi chính forces thức. to work. Tức là hiện nay cái lao động phi chính thức thì chưa được quan tâm đào tạo nhiều, chủ yếu là học tập. Rồi cái lao động mà bị thất nghiệp, đã bị thất nghiệp, chúng ta tiếp tục tư vấn để đào tạo lại để nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Rồi hoặc là có nguy cơ bị thất nghiệp, chúng ta cần phải quan tâm để tránh cái việc mà thất nghiệp. Và đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp rồi người sử dụng lao động thông qua cái nâng cao cái năng lực, để phát triển các cái quy trình, công cụ thu thập, cập nhật và tổng hợp cái dữ liệu, về thông tin về cái quy trình đào tạo nghề nghiệp. Thì cái này cái cơ sở dữ liệu chúng ta là cái mà chúng ta cần hết sức quan tâm, vì chúng ta cái này là đang yếu qua các cái chính sách mà hỗ trợ cho lao động và người sử dụng lao động vừa rồi ấy. Biết thấy rằng cơ sở dữ liệu chúng ta đang còn yếu kém rất là nhiều. Ngay như bảo hiểm thất nghiệp là cái mà cơ quan bảo hiểm là cái cơ sở dữ liệu rất tốt, nhưng mà khi quá trình rà soát cũng còn thấy chúng ta cần phải cải tiến hơn nữa. Và cái thứ năm là đẩy mạnh cái dự báo nhu cầu về đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt là ngành nghề mà về khoa học, về kỹ thuật, về công nghệ, trong đấy ưu tiên cái công nghệ thông tin, rồi công nghệ mới, công nghệ cao, rồi các cái kỹ năng tương lai, ví dụ như kỹ năng về AI, là trí tuệ nhân tạo, rồi khai thác hiệu quả các dữ liệu về thông tin thị trường lao động quốc gia, kết hợp với lại cái điều tra định kỳ hoặc đột xuất về nhu cầu lao động, về nhu cầu khả năng lao động, rồi nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, rồi người sử dụng lao động và phản hồi của người tốt nghiệp để phục vụ cái việc mà đào tạo và quản lý. Cái chỗ này là cũng là cái cơ sở dữ liệu phát triển thị trường lao động. Vừa rồi chính phủ đã có một cái hội nghị về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Cái này chúng ta cũng đã triển khai và thời gian tới tiếp tục triển khai. Và cái thứ 6 là sắp xếp tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, dễ tiếp cận và đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức và phân bổ hợp lý cả về cơ cấu, ngành, trình độ, vùng miền và đủ khả năng đáp ứng cái nhu cầu về đào tạo, nhất là cái nhân lực về chất lượng cao. Thì cái chỗ này chúng ta cũng đang quy hoạch. Thì Bộ Lao động cũng giao nhiệm vụ là quy hoạch cái mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay chúng tôi đã cơ bản hoàn thành đang trình chính phủ để đấy là một số các vấn đề như vậy. Tập trung là các trường chất lượng cao. Thì tình hình như vậy cơ bản là chúng ta tập trung nhiều giải pháp để nâng cao cái nguồn chất lượng cao của chúng ta. Bên cạnh đấy thì đối với cái việc an sinh xã hội đối với người lao động thì chúng ta đã ban hành rất nhiều cái chính sách rồi, như nghị quyết 42, nghị quyết 68, nghị quyết 116 và gần đây nhất là cái hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Chúng ta cũng đã giải ngân được như anh Đoan đã báo cáo thì cũng được hơn 50% rồi. Chúng ta tiếp tục thúc đẩy. Ở bên cạnh chúng ta tiếp tục khảo sát đánh giá cái tình hình người lao động như thế nào để có những chính sách, ví dụ như chính phủ đã ban hành cái nghị quyết 16 rồi, chỉ thị 16, trong đấy có hỗ trợ nhiều chính sách cho người lao động và trong đó có hỗ trợ về nhà ở cho người lao động. Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng cho người lao động. Chúng tôi tiếp tục quan tâm
đề xuất chính sách mới để hỗ trợ người lao động, đảm bảo cái chất lượng người lao động nhưng mà đảm bảo an sinh cho người lao động trong cái việc mà hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với 6 nhóm giải pháp nêu ra. Thì, trong thời gian tới sẽ khắc phục được những cái nhận định, một vài cái nhận định cho rằng cái thị trường lao động của Việt Nam ưu điểm là trẻ và rẻ, thì không hẳn là như thế, mà 6 giải pháp này còn hướng tới đào tạo những cái kỹ năng cho người lao động tùy theo cái nhóm và vươn tầm quốc tế. Vâng, xin cảm ơn ông. Như vậy chúng ta đã nghe rất nhiều những cái đề xuất giải pháp từ giải pháp bao quát policies vĩ mô tới những giải pháp rất cụ thể trong bài phát biểu đầu tiên sáng hôm nay và 3 cái bài tham luận trong cái phiên hôm nay với rất nhiều những cái giải pháp, cả cái nhóm giải pháp dành cho người lao động và cả những cái nhóm giải pháp dành cho người sử dụng lao động. Có một câu hỏi do ông Bùi Trung Nghĩa đến từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Thì chúng ta đã nghe rất nhiều những cái chính sách, những cái giải pháp được đề xuất. Thì theo ông, đâu là giải pháp trọng tâm nhất, đâu là chính sách trọng tâm nhất và đâu là giải pháp quan trọng nhất để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đề ra? Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, ladies and gentlemen, distinguished guests and leaders, quý vị đại biểu, thực hiện cái nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi number phát triển 11 kinh tế xã hội cũng như là nghị quyết 43 của Quốc hội về cái các chính sách hỗ trợ chương trình này, thì Chính phủ và các bộ ngành đã các cấp chính quyền tích cực triển khai thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2022 và 2023. Các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp có thể phân làm 2 nhóm như sau. Thứ nhất là các nhóm chính sách hỗ trợ về giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và người lao động, đó là giảm phí thuế, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thì trong cái điều kiện bị tác động bởi khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra, và đặc biệt khó khăn về kinh tế do xung đột quân sự của Nga Ukraine từ đầu năm đến nay. Nhóm thứ hai đó là các nhóm giải pháp tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực điều hành và quản lý nhà nước, và cái chính sách điều hành hài hòa, hợp lý và hiệu quả các chính sách nhằm đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. Thì về cơ bản thì doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách và giải pháp của Chính phủ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Đặc biệt là cụ thể là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách nhằm hỗ trợ giảm chi phí đầu vào, nguyên nhiên liệu và sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu, as the flexible use of the fund to stabilize the price of oil and thuế bảo vệ môi trường, giảm mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu, as well as ổn định thị trường giá cả, thị trường ngoại tệ và lãi suất hợp lý. Tuy nhiên thì thống kê và theo báo cáo của các trước đây thì số vốn giải ngân chính sách hỗ trợ so với kế hoạch cũng còn rất là chậm. Tuy nhiên có thể thấy rằng nếu thực hiện giải ngân tốt hơn thì cái hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp phục hồi phát triển. Trong quá trình giải ngân, các vấn đề về thủ tục, điều kiện phức tạp vẫn là nguyên nhân làm hạn chế kết quả đạt được. Đối với doanh nghiệp, thủ tục được vay vốn với hỗ trợ lãi suất chưa thực sự phù hợp và chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra các vấn đề về việc việc không có hoặc là thiếu tài sản thế chấp của doanh nghiệp vẫn là thách thức mới và chưa được tập trung giải quyết trong hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Để tiếp tục tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, thì VCCI, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam kiến nghị một số giải pháp lớn cần thực hiện như sau. Thứ nhất là tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý về đầu tư và kinh doanh. Trong thời gian qua thì doanh nghiệp cũng có những cái phản ánh về tình trạng mâu thuẫn chồng chéo trong một số văn bản pháp luật và gây khó khăn và gây điểm nghẽn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, trong cái thời gian tới thì đề nghị quá trình xây dựng dự thảo luật, đặc biệt đối với một số dự thảo luật quan trọng có tác động sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp như luật đất đai, đấu thầu, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản,
thì cần tiếp tục tham vấn rộng rãi với cộng đồng doanh nghiệp, và các hoạt động tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý cần được minh bạch, chất lượng và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Thứ hai là tiếp tục có các giải pháp để giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ của nhà nước, ví dụ như là các phương án giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nghiên cứu để giảm mức thuế ưu đãi xuất nhập khẩu xăng dầu, và xây dựng phương án giảm chi phí tiền điện, một trong những chi phí đầu vào quan trọng đối với hoạt động doanh nghiệp. Ba là cần có các biện pháp để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong điều kiện tiếp cận các khoản vốn vay ưu đãi, đảm bảo phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, và để các doanh nghiệp có thể tiếp cận để các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi có thể phát huy hiệu quả. Thứ tư là cần có các giải pháp hỗ trợ kịp thời một số ngành đang phục hồi mạnh mẽ như ngành du lịch, ngành dịch vụ, ngành sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động tại các khu công nghiệp, khu sản xuất sử dụng nhiều lao động đang phải đối mặt với các khó khăn về thiếu nhân lực. Quốc hội và chính phủ có thể triển khai các chương trình giám sát việc thực hiện các chương trình đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nhân lực trong thời gian tới. Thứ năm là xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp luật, pháp lý tạo thuận lợi cho sự ra đời và phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên đổi mới sáng tạo, và có cơ chế phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó đảm bảo cái sự cân bằng hài hòa về lợi ích của các bên trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, để bắt kịp với cái xu hướng phát triển xanh của thế giới thì cũng thúc đẩy việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thứ sáu thì đẩy mạnh chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, tập trung cải cách một số lĩnh vực thủ tục hành chính, tác động lớn đến doanh nghiệp và còn nhiều phiền hà. Theo phản ánh từ các doanh nghiệp như đất đai, bảo hiểm thuế, bảo hiểm xã hội, xây dựng và các thủ tục xây dựng, quản lý thị trường, giao thông, phòng cháy, môi trường, kho bạc và lao động, nhằm đảm bảo cái yêu cầu là hoạt động liên tục và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, như là yêu cầu thách thức mới mà đề cập trong bài trình bày của một diễn giả trước đây. Cần có chương trình thứ bảy là cần có chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao khả năng tận dụng các ưu đãi của các cái hiệp định thương mại FTA đã được ký kết để tăng cường các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đáp ứng sản xuất trong nước và xử lý các cái vướng mắc về chính sách liên quan đến quy tắc xuất xứ trong các cái việc thực hiện các cái hiệp định thương mại này. 8 là nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi của bộ máy chính quyền các cấp và cần có giải pháp để kiểm tra quá trình triển khai thực hiện, quan tâm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, thực thi chính sách các bộ ngành và chính quyền các địa phương. Trong những nội dung và đề xuất về chính sách và giải pháp tôi vừa nêu thì theo ý kiến cá nhân thì đây giải pháp thứ 6 là tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp là một trong những giải pháp thiết thực quan trọng nhất để có thể hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp, song song với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến các đối tượng thụ hưởng. It has a very direct impact on the beneficiaries, so confidence and motivation among business community in terms Đây cũng là giải pháp căn bản, lâu dài và hiệu quả nhất về chi phí cũng như và long-term measure and cơ quản lý nhà nước mà chính phủ đã giao cho các bộ ngành địa phương thực hiện liên tục từ năm 2014 đến nay thông qua một loạt các nghị quyết 19 và 02 tháng 5 của chính phủ. Giải pháp này cũng toàn phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng đã tiếp tục khẳng định cải cách hành chính là một trong những thành tố quan trọng của đột phá về thể chế, là một trong 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và cũng hoàn toàn phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp vào ngày 15 tháng 9 vừa qua nhằm triển khai có hiệu quả thực chất công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, biến cải cách thủ tục hành chính thành nguồn lực, động lực phát triển cho đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Bùi Trung Nghĩa với những gợi ý rất quan trọng trong cái phần trả lời của mình. Thì ông Nghĩa có đề cập tới sự đầy đủ đúng của chính sách, và trong cái phần phát biểu của ông Trần Quốc Phương và ông Phạm Thanh Hà cũng đề cập tới cái mục tiêu của chính sách mà muốn đạt được. Việc đầu tiên nó đầy đủ, thứ hai là phải đúng, và thứ ba là So the policies must be sufficient, must be accurate, and must be phù hợp với thực tiễn. Xin một câu hỏi dành cho tiến sĩ Trần Du Lịch với tư cách là một nhà nghiên cứu, một nhà có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn chính sách cấp cao, và cũng trực tiếp quan sát những vấn đề triển khai chính sách từ thực tiễn. Dr. Trần Du Lịch. Ông hãy nói rõ Mr. hơn. Trần Du Lịch. Thế thì cái mục tiêu cũng như cái hiệu quả của chính sách là như thế nào, và cái việc benefits about the goals of the policies and how to flexible coordinate in order to achieve them. Điều phối viên, Thank you. Facilitator Mr. Chủ tịch Quốc hội, thưa các đồng chí Phó Chủ tịch, thưa các đồng chí lãnh đạo bộ ngành, thưa đại biểu. Trước hết tôi rất cảm ơn là ban tổ chức cho tôi được ngồi ở đây. First of all, I thank the organizing committee to speak in our thematic discussion. This morning, I listened to the opening speech and the keynote address by Professor Taxation. I concur with the concerns delineated in the speeches. So today, given my few minutes to give you an overview of what's happening in Ho Chi Minh City, economy center of Vietnam, but also the most vulnerable place. Locality during COVID gần 25% và cả năm 7,4%. Quarter 3 of 2021, Ho Chi Minh City saw a negative 25% economic growth and an overall 7.4% negative growth for 2021. I was part of the research group that devised an economic recovery plan for Ho Chi Minh City amid the pandemic. Time chairman of the province said that by September 2021, if we do not reopen the economy, there's no chance of survival for the city's economy. Hundreds of thousands of students and workers were unemployed. These policies transformed from zero COVID to quickly adaptation to COVID-19, and there was a swift decision that resonates with the spirit of being flexible in implementation, as we often said. Ho Chi Minh City, I think that the decision number 11 during the pandemic was a very important response, and it sets the scene for Ho Chi Minh City to take actions. Of course, we have had timely policies, but my concern is during the implementation of policies, we have overlapping legal documents. Thành việc chậm thì tôi không có gì ngạc nhiên. Tôi hình dung chính sách quyết sách của Quốc hội và chính phủ đưa ra cũng giống như là phải cấp cứu. Nhưng mà đáng lý cái xe cấp cứu này phải có đèn chạy ưu tiên. Nhưng mà tài xế nó không, xe nằm an toàn từ từ. Bảo giữ an toàn. Đây là cái điểm mà chính như vậy liên quan cái này. Và trở lại vậy đó thì những gì chúng ta từ quyết sách vào thực tiễn là chậm. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì để làm cái chính sách á, thì tôi đã điều tra làm online rất nhiều và đến xí nghiệp thì phân 3 loại doanh nghiệp để phục hồi. Cái loại thứ nhất là tốt, có nghĩa là chỉ cho làm ăn.
giống như là so ép mới ra bung liền. First of all, Cái số này the là khá prices in đông. Cái nhóm thứ hai thì có được còn thị trường, còn được lao động, nhưng khó khăn về vốn thì chỉ cần mới tín dụng là họ làm ăn được. Nhưng thưa quý vị, cái nhóm thứ ba mất thôi. Mất thị trường, mất lao động, nợ chồng chất, vay không được. Thì cái nhóm này thì rơi rất nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nói thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài cái doanh nghiệp mà hoạt động theo luật doanh nghiệp không phải là đóng lớn đâu. Lớn nhất là 350.000 hộ kinh doanh cá thể, thương mại dịch vụ đóng góp rất lớn vào cái GDP. City, there are Thì cái số này cũng rất lớn. 350,000 household businesses và hiện that nay made the most contribution to the và economy. bên cạnh đó thì một cái quan trọng nữa, thưa các đồng chí, là do tắc nghẽn và thủ tục nên một số lĩnh vực các ngành như ngành xây dựng không bottlenecks in procedures, các ngành khác some sectors, for example, construction, và chính vì vậy đó, thì để ra fully and hệ fast. thống chính sách này triển khai thế nào? We need to take a look like how the policy is implemented. My first recommendation chính phủ họp có Thủ tướng và Phó Tướng Lê Minh Khái và các last Monday, the government meeting, I think Mr. Khai, tôi cho rằng ưu tiên một hiện nay mà sáng như là Chủ tịch and I agree with them, Lương Thắng có nêu là vấn đề cần vốn, nhưng mà vấn đề hấp thụ vốn hiện nay là cực kỳ khó khăn, không hấp thụ được. Khi khu vực tư nhân hiện nay các dự án nào mà liên quan đó là coi như là biết. Và chính vì vậy ngành xây dựng sẽ phát triển được, không có dự án triển khai không xây dựng. So that Thành the ra construction tập trung sector gỡ triển khai 43 và is 11. failing. Trong đó tinh thần phải tập trung gỡ về So mặt resolution number 43 and 11 is targeting clearing these blockages. Blockages in terms of capital utilization. Điểm thứ hai, I look forward to tôi nghĩ rằng là this clearance. Recommendation. Giữ được cái gì là bất The biến chairman để ứng vạn biến. this morning Thì said giữ that ổn định vĩ mô trên tất cả các chi tiêu ta đạt được là quan trọng. So I think Những cái liên quan đến vĩ mô, a vấn đề lạm phát, vấn indicator đề giá cả, vấn đề dự trữ, vấn đề tỷ giá, đồng tiền và tất cả cái đó, tôi đề nghị có 2 điểm. Hôm trước tôi có nói về tín dụng. From now till the end of 2022, nêu quota còn tiếng tăng đã còn khoảng 4%. Thì I think some of the speakers said that là phải bơm vào được tôi đã nêu những ưu tiên mà trên thế giới nó gọi là cái từ, nó gọi là một cái gọi là cái kênh tín dụng đặc biệt, cái dòng tín dụng đặc biệt, những cái lĩnh vực nó lan tỏa nhanh, nó phục hồi được, và trong đó có gói 2%, thì gói 2% và một số cái khác. Thì cái loại cái này là phải giữ cho được để bơm đúng và tác dụng nhanh, đó là về tín dụng. Nằm trong kho bạc. Đấy là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là tác động nhau. Cái điểm tiếp theo đó là về lĩnh vực thị trường. Thì xin thưa rằng, thưa thị trường tiền tệ chủ yếu hoạt động qua hệ thống ngân hàng thương mại. Thứ hai là thị trường vốn trung dài hạn. Một thời gian rất dài, thị trường tài chính Việt Nam chỉ chủ yếu dựa vào ngân hàng thương mại, vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn là ngân hàng thương mại gánh hết. Trong thời gian vừa qua phát triển được thị trường chứng khoán, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp. Do đó là cái thị trường vốn bắt đầu đóng góp quan trọng hơn về vốn ngắn trung hạn và hạn cho nền kinh tế. Nhưng gần đây có một số sự cố, tôi đề nghị chưa có giải quyết, nhưng phải làm sao trái phiếu doanh nghiệp phát triển cùng với này để giảm cái nặng của ngân hàng thương mại. Nếu ngân hàng thương mại mà tiếp tục gánh tăng lên cái vốn trung dài hạn nữa như trước đây thì nguy cơ bất ổn ngân hàng thương mại, mà cho tới nay cái ta đạt được rất lớn là ổn định được hệ thống ngân hàng thương mại. Đừng bao giờ để nó giữ cái ổn định này, cái bất định này là mấu chốt. Tôi có đề nghị như vậy. Cái điểm mà cuối cùng là bên cạnh như vậy đó thì về các trên xã hội rất nhiều rồi. Xin thưa đồng chí, chỉ có 8% lao động ở trong các khu công nghiệp có nhà ở, còn sống bấp bênh tất cả. Thành ra về chính sách an sinh xã hội cho người lao động là phải tập trung các giải pháp của hội bổ sung thêm để làm sao xây nhà công nhân, xây nhà xã hội, những xây khu công nghiệp phải có nhà, phải ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh kéo chạy là vì tình trạng này. Đây là cái điểm sẽ có căn cơ
during the COVID-19 because of this problem. We need concrete actions. It's not just the money, not just the budget allocation. I repeat, 88% of Ho Chi Minh City Hall will have more policy tạo được ổn định trong điều kiện bất ổn bất định của thế giới mà chúng ta chưa lược hết được. Là yếu tố này là hàng đầu trên tất cả các yếu tố. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những bình luận Thank you for the very insightful comments by Kênh. So I wish to listen to the participants in our panel. Tôi nhận được tín hiệu từ tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi. Anh Lợi có nhắn rồi. Vâng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, một người có nhiều năm là đại biểu Quốc hội và là người có kinh nghiệm trong hoạch định chính sách. Vâng, kính mời ông. Vâng. Thưa Chủ tịch Quốc hội, thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu. Sáng nay thì chúng ta nghe cái phiên khai mạc và chiều nay sau đó thì chúng ta nghe 3 cái bài phát biểu của 3 cơ quan và nghe 6 ý kiến của các cái diễn giả. Tôi xin có hai cái một cái bình luận và có đề xuất 3 cái giải pháp và cũng đặt câu hỏi lại diễn giả. Báo cáo với các đại biểu là chúng ta thấy rằng là cái đầu tiên mà tôi muốn bình luận đối với qua cái COVID-19 ấy, chúng ta thấy là over the past year, COVID-19 vừa qua ấy, thì chính là một cái phép thử cho cái thị trường lao động của Việt Nam. Tôi cho đây là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại cái hệ thống pháp luật và cái phương thức điều hành của đất nước chúng ta qua 5 cái vấn đề. Một là đại dịch làm đứt gãy thị trường lao động, điều này chúng ta nói rất là nhiều, và cái quan trọng là nó dẫn đến cái sự thiếu hụt cục bộ lao động. Tôi xin nói là thiếu hụt cục bộ, nghĩa là nếu mà chúng ta giải quyết tốt vấn đề cung cầu lao động, điều này nó sẽ kết nối rất tốt. Vấn đề thứ hai là nó thể hiện sự thiếu kết nối và cũng cái sự liên thông giữa các vùng miền trong nước. Ở đây là cái điểm bình luận thêm. Vấn đề thứ ba là cái khả năng thích ứng và xử lý các cái rủi ro của chúng ta là chậm và hiệu quả chưa cao, và cái độ bao phủ của chúng ta rất là thấp. Điều này thì qua cái đánh giá xem xét của cái qua đại dịch Covid-19 ấy, thì chúng tôi thấy là nó bộc lộ một cái điểm, tức là qua đại dịch chúng ta thấy là rõ ràng người lao động của chúng ta là cái khả năng tích lũy thu nhập không có việc làm is not capable of accumulating income accumulation. It's not very effective. Vấn đề thứ tư là hệ thống chính sách pháp luật của chúng ta, tôi cho là có nhiều cái chính sách là cứng nhắc và thiếu linh hoạt, dẫn đến cái khả năng xử lý tình huống và cái tình huống bất trắc để chúng ta lại phải chờ xin ý kiến hoặc là chờ để sửa pháp luật. Tôi lấy ví dụ như là cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp. And flexible. Example, the social, the unemployment fund. This have been the safety network for the labor force. However, it has not been very effective. It takes a lot for to be fulfilled. And our governance is also đặc biệt là trong khi cơ sở dữ liệu của chúng ta về thị especially trường as lao động là based on labor không force. đại. Số liệu thống kê của chúng ta từ cơ sở thì không đáp ứng được cái yêu cầu thích ứng khi mà cái thị trường lao động có những cái tác động xấu như là đại dịch. Cho đó là nhà nước thì ban hành văn bản rất là nhanh, nhưng mà như tiến sĩ Trần Duy Lịch nói rằng là hệ thống nghị định văn bản quá nhiều và cái thủ tục hành chính của chúng ta có những vấn đề, cho nên là cái nghị quyết 42 đầu tiên chúng ta chống dịch là cuộc sống rất là chậm và bao phủ rất là thấp. Tôi có 3 cái bổ sung giải pháp kiến nghị. Cái đầu tiên là chúng tôi thấy là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật theo cái hướng là phải linh hoạt, thích ứng và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế của lao động. Đấy là cái điểm đầu tiên chúng ta phải rà soát lại. Thứ hai là chúng ta phải phát triển cái khoa học quản trị về nguồn nhân lực của đất nước chúng ta.
develop the làm science sao đó để đảm of bảo the cái state hiện đại governance hóa của so quản lý that nguồn we lực can modernize để chúng ta có thể our đảm bảo các dữ liệu management cơ of bản labor force so để that cho we chúng ta can không chỉ là phát ensure triển nền that kinh we tế đâu, have mà fundamental khi chúng ta data chống đỡ để đảm for bảo chính sách economic xã hội thì recovery chúng ta có and và chúng ta lay the và cái thứ foundation hai là chúng ta for không bao phủ social cái wealth. đối tượng của lao động Third, khu vực phi chính thức và nông thôn we must chậm. cover Cái thứ the ba là chúng tôi đề sector nghị of là labor as well as the thứ ba là đề nghị là phải chính thức hóa cái thị trường lao động phi chính thức. Ở đây tôi nói trong cái diễn đàn kinh tế Việt Nam lần trước tôi cũng đã nhắc đến vấn đề này. Ở đây không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn phải bắt buộc chuẩn lao động khu vực phi chính thức và chính need thức, mà chúng ta phải đảm bảo nguồn nhân lực to switch all the informal sector into the formal sector, but we need to ensure that those from the informal sector can enjoy the social protection and social welfare policies of Tôi có hai the câu hỏi country. xin đặt với hai diễn giả. Một là đối với ngài Jonathan Pickett của dữ liệu UNDP thì tôi xin đề nghị ngài có thể từ quốc tế nhìn vào. Xin ngài cho biết là cái nút thắt hoặc là cái điểm nghẽn cơ bản nào của thị trường lao động The khi basic tác động của đại dịch bottleneck Câu hỏi thứ hai tôi xin chuyển đến ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Việt Nam hiện nay của chúng ta là đang đứng trước cái thách thức lớn nhất về chất lượng nguồn lực. The greatest Theo challenge Thứ in trưởng, terms đâu là giải of pháp the labor cơ force. bản để nâng What cao is chất the lượng nguồn nhân lực fundamental để phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững? quality of Thứ trưởng có nêu labor 6 vấn đề nhưng mà tôi nghĩ là nên tập trung một cái giải pháp căn cơ. Xin cảm ơn hội thảo. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi với hai bình luận, 3 giải pháp và 2 câu hỏi dành cho hai diễn giả. Và tôi nhìn thấy 6 cánh tay giơ lên từ phía hội trường lúc vừa rồi. Và xin phép các quý vị, vì thời gian đã hết, do đó xin phép các quý vị, nếu quý vị có câu hỏi thì xin mời quý vị gửi về ban tổ chức. 2 câu hỏi của tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi xin phép tôi sẽ gửi tới ông Jonathan Pickett và ông Lê Văn Thanh, và các ông sẽ trả lời Bùi Sĩ Lợi bằng văn bản. Vâng. Thế thì xin trước hết là First of all, xin mời ông Jonathan Pickett probably we are going câu to hỏi. questions now with Mr. Van Pink to please answer the question. 2 minutes for your answer. If you have roughly 2-3 Thank you. I realize time is very limited, so I'll be very brief. Vâng, tôi hiểu là chúng ta không còn nhiều thời gian nên tôi sẽ nói nhanh thôi ạ. The question about labor Tôi and nghĩ the crisis. có The first is during the crisis and the second is after. hai giai đoạn nếu chúng ta nói về lao động và khủng hoảng. Giai đoạn thứ nhất là trong khủng hoảng, giai đoạn thứ hai là sau khủng hoảng. Trong giai đoạn khủng hoảng thì các chính sách của Việt Nam chủ yếu tập trung vào nguồn cung, ví dụ như chính sách thuế, tín dụng, vân vân. Đây là những can thiệp về vào mảng nguồn cung, nhưng mà thực tế chúng ta còn có khó khăn về nhu cầu đó, đúng không ạ? Nhiều người không muốn mua hàng nữa, không có khả năng mua hàng nữa. Cho nên trong giai đoạn khủng hoảng tại nhiều quốc gia trên thế giới thì những sự can thiệp về tài khóa không tập trung vào phần nguồn cung mà tập trung vào phần nhu cầu. Đây là thực tiễn được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới trong thời gian đại dịch. Còn sau đại dịch, sau khủng hoảng thì vấn đề về lao động chủ yếu tập trung vào việc làm thế nào để người lao động có thể chuyển việc, nhảy việc thuận lợi và di chuyển về mặt địa lý giữa các khu vực một cách tiện lợi. Chúng ta cần phải có chính sách, ví dụ như hỗ trợ về nhà ở hay là đào tạo để giúp mọi người có thể chuyển sang những công việc mới một cách thuận tiện hơn, thị trường mới hay những nền kinh tế mới. Và chính sách nhà ở thì sẽ giúp cho người lao động chuyển đến những cái vùng địa lý mới. Như vậy chúng ta cần phải hỗ trợ doanh nghiệp có những cái hình thức đào tạo phù hợp cho người lao động. Họ có thể chuyển từ hình thức một mảng kinh doanh này sang mảng kinh doanh khác. Ý thứ hai thì có lẽ xin mời Thứ trưởng Lê Văn Thanh. Thank you, Jonathan. Cảm ơn tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi cũng đặt
tích và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Thì trước hết là lúc nãy tôi cũng đã nêu lên 6 cái giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thì trong đấy cái giải pháp đầu tiên mà chúng tôi cũng đặt ra đó là phải làm sao mà đổi mới và cái đổi mới căn bản toàn diện cái đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nói chung và trong đấy có giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt là chuyển đổi số và hiện đại hóa cái cơ sở vật chất thiết bị cho giáo dục nghề nghiệp. Rồi thứ hai là có cơ chế chính sách để thu hút được cái đào tạo. Trong đấy là có thu hút cả đào tạo từ các cái doanh nghiệp nước ngoài, thu hút cả doanh nghiệp trong nước và cái phối hợp chặt chẽ, hợp tác chặt chẽ giữa cái doanh nghiệp và cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để từ đấy phát huy được cái nỗ lực của chúng ta cũng như là tranh thủ được cái nguồn lực của nước ngoài. Đồng thời có những cái phương thức đào tạo hiện đại giúp cho cái việc mà tiếp cận liên thông giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nó tốt hơn. Và như vậy là khi mà training nắm bắt cái nhu cầu của doanh nghiệp về cái we need to look into nhu cầu đào tạo như thế nào, interest of enterprises. What do they want to deliver training on? Làm sao cái chất And then we'll look into how to nhu cầu của doanh nghiệp. coordinate Cái việc mà đào tạo ra xong rồi chúng ta lại phải đào tạo doanh nghiệp đào tạo lại. Cho nên chúng tôi sẽ tập trung deliver cái giải pháp cơ bản như vậy these training trong 6 giải courses pháp mà chúng tôi đã nêu. to meet Vâng, xin their cảm ơn Thứ trưởng. Vâng, Thank tiếp you. theo thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư tiến sĩ Vương Đình Huệ có bình luận hoặc câu hỏi dành cho diễn giả. Invite Chairman Vương Đình Huệ to take the floor. Tôi đề nghị là cái phần tổng kết của I'd like to request that Mr. Buck's concluding remarks should be short because we have an entire report to summarize our symposium. So I'd like to leave the floor to the questions. I'd like to have a question for Mr. Jonathan Pincus, or perhaps two questions, not just one. You mentioned that the world, instead of a tax exemption, they provide some support, financial support for people. And of course, this is a very righteous solution. However, probably in the implementation of Decree number 43, and decree number 4, resolution number 11, perhaps we could always learn from the examples of 2019, 2020, and the policies promulgated by the Standing Committee of the National Assembly by 2020, which could be applied to 2022. I'd like to ask, for example, Vietnam decides to use the tools of the unemployment funds, spending 38,000 trillion Vietnam dongs in cash, and this resolution number 3 by the National Assembly. And there is still a shortage of cash disbursed. And by resolution number 24, an additional 153 trillion dongs. And not to mention what Mr. Chen Zulek has already mentioned, the subsidies for the localities, from the localities to the labor force, to employees, is large. And whether this is a direct support for the people, or perhaps this is more effective than tax exemption and tax reduction, and what is the international practice and experience? For example, spending for the support for businesses and people from 2019 until now, which is already a large number of a large amount of cash already disbursed for support. So what I mean is, should we incorporate this into the overall policy to implement the resolution number 30 by the National Assembly? This is only to ask for the international practice and experience, because each country will have a different situation. And what is the reason for such a high rate of inflation?
because there is currently not so much room for the fiscal policy in Vietnam. And for example, if we exempt tax by 20%, then everyone could enjoy such a preferential tax policy. And this has reduced the state budget by a number of dozens of billions. This could help to reduce the inflation rate. However, is this a double policy of Vietnam, and whether it's effective in addressing inflation rate? Perhaps we could study more on this issue. And the second issue is the labor market. Through international practices and exchanges with a number of international experts across the globe, as well as in Vietnam, there is a current situation. Those who have lost a job, the number of people who lost a job quite low. However, the participation rate of the people in the labor force also is low. Similarly, according to the statistics, the unemployment rate is not very high. However, there is still a lack of labor, a sort of shortage of labor in the labor force. Where is the remaining force? Where are the remaining people who have not participated in the labor force after the pandemic? And Melissa could perhaps conduct some studies regarding these statistics, because this is also the observation of experts that we have discussed with, because there is certainly a phenomenon, a gap in the labor force. And I am very curious. I'd like to ask you whether this is a common thing in countries around the world. This issue, because we visited some of the tourism facilities, and there is such a shortage of labor in these tourism facilities, because in a number of facilities, for example hotels, the directors also conduct service work. So, and the number of people enjoying the policies of unemployment insurance is low. So where are the people? We need to have certain directions so we can improve the situation, because they, according to the experts, this is also a common phenomenon across the globe, because quite a number of people are not ready to. Tôi có một cái câu hỏi như vậy để chúng ta có một cái định hướng gợi mở. Sau cái diễn đàn có những thứ chúng ta có thể kết luận được. Nhưng có những vấn đề không phải là in the afternoon, because there are issues that cannot be addressed one day. We also need to raise the questions and issues for further afterwards. This is, of course, off the script, but as one person in the audience, to just pose those questions for discussion. Thank you very much, Excellency President, a very special member of the audience. A very comprehensive question. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and for these really excellent questions. Vì một câu hỏi rất ấn tượng về thông lệ quốc tế trong giai đoạn đại dịch để duy trì nhu cầu và duy trì quan hệ về chính sách trong và sau đại dịch, trước đại dịch nữa. Nhìn từ phía cầu thì thực tiễn từ châu Âu và Bắc Mỹ cho thấy rằng
để tăng nhu cầu chuyển tiền mặt thì chúng ta phải có chính sách tài khóa phù hợp. Ảnh hưởng của chính sách tài khóa thực ra là nhỏ. Trong khi những cái khoản chi tiêu trong gia đình mới là đóng góp lớn vào khôi phục ngân sách của nhà nước. Như vậy từ góc độ cầu ở Mỹ thì các khoản hỗ trợ người lao động thông qua những cái ngân sách chính quyền nhỏ và các ngân sách của các công ty, để công ty có thể gọi là hỗ trợ người lao động thông qua cái khoản tiền ngân sách của họ. Thì đây là cách để họ hỗ trợ người lao động từ phía cầu. Và làm thế thì người lao động vẫn có thể trả đầy đủ tiền thuê nhà và chi trả những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày cơ bản. Về thuế thu nhập thì việc giảm thuế thu nhập chúng ta thường áp dụng trong những cái khủng hoảng không quá nghiêm trọng. Thì một lợi ích của việc hỗ trợ bằng tiền mặt đó là nó giúp điều hòa nguồn thu ngân sách. Đây là thực tiễn ở Mỹ, ở Anh, ở châu Âu. Họ rất quan tâm tới việc can thiệp vào phần cầu trong một cuộc khủng hoảng. Câu hỏi thứ hai về thị trường lao động. Hàm ý những cái khoản hỗ trợ tiền mặt cho thị trường lao động. Các diễn giả trước đã nói rằng việc hỗ trợ bằng tiền mặt thì sẽ khiến cho người lao động rút khỏi thị trường lao động. Nhưng thực tế ở Mỹ, ở châu Âu không có nhiều bằng chứng cho thấy cái tác động như thế, rằng là hỗ trợ bằng tiền mặt thì sẽ khiến cho người lao động rút khỏi thị trường lao động ấy. Tôi nghĩ là phải có những lý do khác khiến cho cái tỷ lệ tham gia vào thị trường lao động giảm sau một cuộc khủng hoảng. Tôi nghĩ nguyên do đầu tiên chính là tác động của một giai đoạn đại dịch quá dài. Mọi người bị ảnh hưởng bởi Covid, khoảng 10% người nhiễm Covid phải đã có những cái vấn đề sức khỏe hậu Covid rất nặng nề mà họ mất nhiều thời gian mới hồi phục được. Và đặc biệt là tác động lên những người lao động lớn tuổi thì càng nghiêm trọng. Như vậy, sau giai đoạn đại dịch, một lượng lớn người lao động không quay trở lại thị trường nữa bởi vì họ bị ốm, sức khỏe suy giảm. Một vấn đề nữa của thị trường lao động đấy là vấn đề nhập cư, di cư. Những quốc gia như Mỹ hay Anh cái tỷ lệ người nhập cư đã giảm trong giai đoạn đại dịch. Thì đây cũng là một nhóm người lao động rút khỏi thị trường và không quay trở lại sau khi kết thúc đại dịch nữa. Thế còn nhìn từ tình hình trong nước ở Mỹ hay là ở châu Âu thì tôi nghĩ là sẽ có những cái nguyên do nội tại khác nữa. Nhưng tôi nghĩ việc hỗ trợ bằng tiền mặt không phải là lý do chính khiến cho cái tỷ lệ này suy giảm. Bởi vì là hỗ trợ tiền mặt đấy sẽ kết thúc thôi, đúng không ạ? Sau khi mà một cuộc khủng hoảng kết thúc, đại dịch kết thúc, thì người lao động không được nhận những cái khoản tiền hỗ trợ này nữa. Họ không có thu nhập từ khoản hỗ trợ này thì họ phải đi làm lại thôi. Nhưng có nhiều người lao động cảm thấy rằng họ chưa thể quay trở lại thị trường được. Tôi nghĩ cũng có những cái sự thiếu linh hoạt trong thị trường lao động mà đặc thù với một số những cái nền kinh tế nhất định. Thì tôi nghĩ là với thị trường Việt Nam thì ngài chủ tịch và các quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cái sự thiếu linh hoạt này. Thế còn ở các nước khác cũng có những cái sự cứng nhắc như thế.
đó là việc người lao động không thể nhảy từ việc này sang một cái nghề khác một cách linh hoạt nhanh chóng được, hay là chuyển một địa điểm địa điểm sinh sống và làm việc từ tỉnh này sang tỉnh khác. Có thể là do chi phí sinh hoạt hoặc là lương khiến cho họ không thể chuyển chỗ ở và chuyển việc nhanh chóng được. Và tôi nghĩ trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đang chứng kiến những sự thay đổi công nghệ đột phá làm giảm cái nhu cầu cần lao động con người. Nhưng có một số ngành mới thì lại thiếu lao động giỏi ở một số kỹ năng nhất định. Thì đây cũng là vấn đề ở các thị trường châu Mỹ, châu Âu, đặc biệt là trong những ngành công nghệ cao thì họ đang thiếu nhân lực nhân lực lành nghề về kỹ thuật, về công nghệ. Thế nhưng mà những cái ngành truyền thống, các ngành lao động truyền thống như là ngành bán lẻ hay ngân hàng hay sản xuất thì chúng ta thấy tự động hóa đang thay thế dần những cái vị trí công việc của con người, rồi cả trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ robot và các công nghệ mới thì đã thay thế người lao động rồi. Cho nên ý của tôi là có rất nhiều nguyên do khiến cho cái tỷ lệ tham gia lao động giảm, như ngài chủ tịch nói, có thể là nguyên do những cái xu thế toàn cầu hay là những cái nguyên do đặc thù của từng nền kinh tế. Và tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ lao động thấp có liên quan mật thiết với cái chính sách an sinh xã hội của nền kinh tế đó. Trao đổi của chuyên gia thì đã đáp ứng được kỳ vọng của giáo sư chưa, và giáo sư có I wonder if the answer of Jonathan's answer addresses your concern. Dạ vâng ạ, cũng xin trả lời với Chủ tịch Quốc hội, và cũng qua cái trao đổi với ông Jonathan thì cái số mà lao động chúng ta khi tỷ lệ thất nghiệp thì nó as thấp. Jonathan said, Nhưng mà chúng ta vẫn our báo cáo với Chủ tịch labor proportion thì chúng ta hiện nay cái số lao động mà đang nằm ở khu vực là nông thôn thì is low, but the unemployment rate is also low. So I can, from what I see, the labor proportion in rural areas is still low. And we also have a lot of informal laborers, so that's why the participation rate in urban markets remain low. After the crisis, the labor proportion in rural areas is increasing, and participation rate in urban areas is increasing slowly. So there is a shortage of workers in certain localities, and the relocation, the moving among localities is also not convenient yet. So there is a deficit of laborers in certain industries, for example, leather, shoes. A lot of laborers in this industry wish to move to other industries with higher incomes. And most of enterprises in this industry recruit only laborers with basic degrees. So this introduces greater changes. And a lot of laborers, after the crisis and the pandemic, they return to their homes and they see that at home there are also good opportunities, so they do not wish to come back. So this is the case. So I think the solution is that we need to provide training for laborers to work in technology and also have proper policies. Tôi không hề nói rằng là do chúng ta chỉ có tiền mặt mà người lao động không quay trở lại tham gia thị trường lao động. Đấy là hai vấn đề tôi đặt ra là hoàn toàn khác nhau, mà độc lập với nhau. Thì tôi xin trước hết thì tôi nói ý đó. Ý thứ nhất là tôi chỉ muốn hỏi tức là cái tỷ trọng mà chi bằng tiền mặt trong các gói hỗ trợ. Question is Nhất là the những cái điều kiện proportion như nước rate Việt Nam of mà cash transfer chúng ta in không có subsidy tiền mặt. assistance. Nếu mà có tiền mặt mà chính phủ chi thì nó rất là dễ dàng. Because thay cho cái if việc we đó là chúng ta have a vẫn lot tìm of cách để cash chúng ta chi được tiền reserves, mặt. we can provide a lot of Chi khá nhiều. subsidy and Tôi assistance lấy for ví dụ như people. cái gói thì tiền mặt từ cái
quỹ bảo hiểm thất nghiệp nó là khoảng gần 2 tỷ đô la rồi. from the Thì unemployment chưa kể là chúng ta fund là already nearly còn chi trực tiếp 2 billion bằng tiền mặt US dollars. cho người dân We also paid thông qua các cái cash khoản trợ cấp của chính phủ to và cho government cả quả chính quyền phương rất lớn. the localities. It's a lot. Rồi Some of kể cả chi cho những cái đối tượng yếu thế hoặc là những cái người mà có cái người già, người thu nhập thấp, chúng ta đã chi trong 2021. Cho nên tôi nói rằng ở đây cái đánh giá cái việc cái tỷ trọng hoặc là các cái phương pháp để của cái gói hỗ trợ này ấy, phải chăng là chúng ta không chỉ đánh giá đơn thuần theo cái nghị quyết 43 và nghị 11 của chính phủ, mà phải đặt trong cái tổng thể các cái gói giải pháp chúng ta đã áp dụng từ đầu năm 2019 đến nay, và có những chính sách mà chúng ta quyết định vào cuối năm 2021 nhưng mà lại thực hiện hầu hết trong năm 2022. Do đó vì vậy cho nên là tại sao tỷ lệ khách du lịch nội địa và cái tỷ lệ bán lẻ của chúng ta vẫn tăng, cái cầu của chúng ta là vẫn rất tốt, chứ hoàn toàn không có cái chuyện suy giảm về cái cầu ở Việt Nam. Thì cái này là nên chăng là phải có cái đánh giá nó kỹ lưỡng hơn và cũng nghiên cứu cái bài toán là kinh nghiệm quốc tế để áp dụng trong cái điều kiện của Việt Nam như thế nào. Đây là vấn đề về chính sách. Thế còn cái thứ hai nữa là cái hiện tượng sau cái đại dịch Covid-19 ấy, thì một cái bộ phận lao động nó khu trú ở đâu đó mà chắc là đang nằm ở cái khu vực nông thôn, tạm thời dịch chuyển về đây, chưa sẵn sàng quay trở lại lao động do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có thể có những cái nguyên nhân về người ta chưa đủ cái tự tin hoặc là để quay lại thị trường, hoặc là cũng là có những nhân tố liên quan đến sức khỏe vân vân. Thì tôi muốn nêu cái ý này ra để Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần phải có cái cơ sở dữ liệu để chúng ta đánh giá cái xu hướng và cái thực trạng này, để có cái chính sách tới đây làm sao đó chúng ta huy động quay trở lại cái thị trường lao động. Bởi vì đây là những cái lao động mà người ta đã từng tham gia thị trường lao động rồi, người ta kỹ năng rồi, người ta có được đào tạo rồi. Mà trong khi chúng ta để thiếu hụt cái lao động thì chúng tôi thấy là rất là không nên. Thì cái ý chúng tôi nói là về gợi ý về mặt chính sách. Tôi xin hết. Xin báo cáo với Chủ tịch Quốc hội đồng chí thì vì nói đến tiền mặt thì ông Jonathan nói là chúng ta chưa tiêu nhiều tiền mặt, nhưng mà theo cái chính sách mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã tham mưu và được Quốc hội thông qua và chính phủ thông qua đến nay khoảng 86.000 tỷ cho trên 56 lượt người lao động đã hưởng chính sách này rồi. Như vậy chứng tỏ là cái tiền mặt chúng ta cũng không phải là ít so với các nước trên thế giới, chứ cũng không phải là ngoài các chính sách hỗ trợ khác gián tiếp thì hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ ngân sách là đã 86.000 tỷ, kể cả ngân sách trung ương, ngân sách từ quỹ bảo hiểm và ngân sách từ địa phương. Có những địa phương đã có những chính sách như vậy rồi. Thế nên chúng ta đã theo chưa đầy đủ thì là 86.000 tỷ với trên 56 lượt. We have enjoyed such a large amount of cash transfer. Vâng, xin cảm ơn. Thank you very much. Câu hỏi vừa là những gợi ý. Those are the questions and recommendations. Policy recommendations by Assembly. Ladies and gentlemen, we have come to the conclusion of a remedial symposium. Đúng tinh thần của một tọa đàm khoa học chuyên sâu và nhiều nội dung hay hơn kịch bản rất nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn. And I'd like to take this opportunity to thank Excellency President of the National Assembly, Deputy Prime Minister, and the leaders of the state government and the leaders of district agencies and localities. Thank you for your mặc dù tôi biết rằng còn rất nhiều những ý kiến, những câu hỏi muốn đặt ra, nhưng xin phép cho cái buổi tọa đàm được kết thúc đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn 6 vị khách mời đã có những cái buổi tọa đàm hết sức có ý nghĩa này. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị và xin phép kết thúc cái phần tọa đàm bàn tròn ở đây. Trân trọng kính mời các quý vị ngồi chỗ. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam VietNam 2022 là diễn đàn thường niên bàn về những vấn đề thời sự quan trọng nhất của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng
9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. And now I'd like to invite Mr. Nguyễn Duy Bắc for the concluding remarks of the session. Gas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Chairman, Mr. Lê Minh Khái, Deputy Chairman, leaders of the party, state government, ministries, agencies, distinguished guests. At this second panel on promoting business support policies and labor policies, creating momentum for recovery and sustainable development. We have listened to three thematic speeches on deploying policies, improving competitiveness and resilience of enterprises, and expanding social security coverage, and promoting sustainable development. We also listened to a wide array of comments and opinions, recommendations, especially those by the National Assembly Chairman, on the way forward to recovery and development. It is clear that the outcomes of labor and enterprise support has created a momentum for business development. First, policies were promulgated timely and flexibly in response to the COVID-19 and the national socio-economic development and the international landscape. Secondly, policies of tax exemption has helped enterprises to sustain their business and proved effective. Thirdly, policies carefully planned and implemented with smooth coordination that cause no disruption to the business and ensure all macroeconomic are substantive and reflects their wholehearted willingness and vision for the development of our economy with the solid leadership of the state leaders and the will of the whole nation. Will recover our business activities and head towards sustainable development. On behalf of the facilitators of this morning panel, I'd like to wish His Excellency Chairman, His Excellency Deputy Prime Minister, leaders of National Assembly and government, ministries and agencies, researchers, experts, and international delegates. Great health and happiness and success. Thank you. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam VietNam 2022 là diễn đàn thường niên bàn về những vấn đề thời sự quan trọng nhất của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Gas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới hướng tới tương lai. Gas năng lượng khơi nguồn đổi mới.